بەناوی خوای گەورە و میهرەبان خۆشەویستان لە بابەتێکی تر دێنە سەر Sunrise 9 Unit 7 Lesson 4 Students Book Sunrise Unity 7 وانەی چارەم کتێبی قوتابی Auckland and Dublin بابزانین Auckland و Dublin لە چێن ئەوانە ستاوێنێکی نیوزیلەندە The country وڵاتەکە New Zealand is a country in the southwestern Pacific Ocean. New Zealand is a country. New Zealand وڵاتێکە in the southwestern لە ڕۆژئاوای باشوور ڕۆژئاوای Pacific Ocean ئۆقیانۆسی هێمن. Its nearest neighbor is Australia. دەڵێن نزیکترین جیرانی چێن دەرێ ئوسترالیا. 2,000 kilometers across the Tasman 2,000 kilometer لە Tasman Sea لە دەریای تاسمانەوە کە دەپەڕیەوە دوورە. This means that it is one of the most isolated lands in the world. ئەمەش مانای وایە it's one of the most isolated lands. یەکێکە لەو دوورگانەی کەوا جیا کراوەتەوە دوورگانەی کەوا تەنیایە isolated. New Zealand consists of پێک دێت لە چی two large islands لە دوو دوورگەی گەورە the North Island and the South Island دوورگەیەکی لە باکوورە دوورگەیەکی لە باشوورە کەوابوو consists of two large islands North Island and South Island کەوابوو North Island و South Island and the many smaller islands هەروەها چەندین بڵێن دوورگەی بچووکی هەیە ئەوە نیوزیلەندە خۆشەویستان ئێستا ئەوە تاسمان سیە تاسمان سی ئەوە تاسمان سی ئەوە نیوزیلەندە لە دوو دوورگە پێک دێت ئەوە دوورگەیەکیان ئەوە شیەکیان جا لێرە شاری ئۆکلەندی لێیە با بڵێن ئۆکلەند ئەگەر بچین ئەوە شاری ئۆکلەندە بۆ نمونە باشە ئەوە شاری ئۆکلەندە کە دەکەوێتە نیوزیلەندە شارێکی خۆش پڕدار و بار ئۆکەی بابزانن خەڵکەکەی چۆنە the people the original inhabitants واتە دانیشتوانی ڕەسەن were the Maoris پێیان دەگوت Maoris Polynesian people who arrived in the 12th century کە خەڵکی پۆلینێژیان بوون Polynesian people خەڵکی پۆلینێژیا arrived in 12th century کە لە سەدەی 12هەم گەیشتنە ئەم شوێنە they called their new country ئەو بە وڵاتە نوێیەکەی خۆیان گوت چی Aotearoa Maori for the land of the long white cloud Maori کەوا بەچی دەنووسێ بە نیشتیمانی long white cloud هەورە سپیە درێژەکان دەناسێ The first Europeans یەکەمین ئەوروپیەکان did not arrive until 1642 ئەو ئەوروپیانەی کە سەرەتا هاتن نەگەیشتن هەتا ساڵی 1642 It was an Englishman پیاوێکی ئینگلیزی هەبوو کە ناوی Captain Cook بوو who first called the land New Zealand ئەو بەو دوورگەیە یاخود بەو لاندە بەو زەویە بەو وڵاتەی گوت نیوزیلەندە باشە کابوو یەکەم کەس چێ پێگوت Captain Cook an Englishman called this land New Zealand The geography بابزانین جغرافیای نیوزیلەندا چۆنە The South Islandڵێ دوورگەی South باشوور is the largest of the islands کەوا گەورەترینی دوورگەکان and is divided along its length by a range of mountains کە دابەش بووە بە چیایی درێژ along its length by a range of mountains بە مەودایەک چیا چەندین چیا بە درێژایەکەی چەندین چیا the Southern Alps چیاکانی Southern Alps کە ناوی ئالپسە چیاکانی باشوور
کە بە Alps ناون. The North Island is less mountains بەڵام باکوورەکەی چیای کەمە than the south but has several volcanoes بەڵام چەند ڤۆڵکانێکی هەیە چەند گڕکانێکی هەیە. The tallest North Island mountain دەرێ بەرزترین چیاکانی باکوور لەو دوورگەیە Mount Rupehiyo بوو ڕوپێهیۆوە 2797 متر بەرزە 2797 meters is an active volcano ئەوە چیاکە کەوا ڤۆڵکانیۆ وایە یا ڤۆڵکەینۆ بڵێن گڕکانی لێ ئاکتیڤە چاڵاکە هەر کاتێک دەتەقێتەوە بتە چەندین جا تەقیتەوە. But the dramatic and varied landscape بەڵام شێوازە دراماتیەکە و دیمەنە جۆرا جۆرەکانی New Zealand has made it a popular location for the production of television programs and films. دەڵێ شوێنێکی popular location واتە شوێنێکی بەناوبانگە ناودارە شوێنێکی بەناوبانگە بۆ چێ بۆ the production بۆ بەرهەمهێنانی of television programs بەرنامەی تەلەڤیزیۆنی و فیلم بۆنە including the Lord of the Rings فیلمی Lord of the Rings لەوێ دەرهاتیە and the last samurai و samurai کۆتا سامورایش عینەن ئەویش لەوێ دەرهاتیە لەو دوورگەی. دەبینین ئەگەر بینە سەر زنجیرە چیاکان ئەوانە زنجیرە چیاکانی ئالپسن باشە ئەو چیانە ئەوە هەموو چیاکانی ئالپسن ئەو زنجیرە چیانە خۆشەویستان کە درێژ بووینەوە چیای بەرز بەرزن چیای بەفراوین سیرکە ئەوەش تاسمان سیە دەریای تاسمان مەشە ئەوە دوو بڵێن دوورگەیە نیوزیلاندا دوورگەیەک لێرە دوورگەیەش لێرە دابەش بووە دوورگەی بچووک بچووکی شەیە لەو بەر و ئەو بەر و ئەوانە یعنی ئەگەر ئەو دوورگە بچووکانەش تەمەشاکەین عینەن ژیانی لێیە باشە ئەو شوێنانە هەر هەمووی بڵێن دوورگەن و خەڵکی لێ دەژی و Okay, the weather. ئێستا دێنە سەر کەش و هەواکەی. New Zealand does not have a large temperature. Does not have what? A large temperature. دەڵێ نیوزیلاندا پلێکی بەرز یا گەورە does not have a large temperature پلەی گەرمیش بەرزی نییە range مەودای پلەی گەرمی. Most of the country rarely gets either very hot or very cold. يعني زۆربەی وڵاتەکە rarely بەدەگمەن زۆر گەرم دەبێ یا زۆر سارد دەبێ but be careful بەڵام پێویستە هۆشیار بێ at any time بە هەر کاتی of the year هەر کات لە ساڵدا the weather can change unexpectedly يعني کەش و هەواکی جۆکەراوی هەیە يعني لە هەر کاتێکی ساڵ لەوانەیە زۆر سارد بێ لەوانەیە زۆر گەرم بێ because of this لەبەر ئەم شتە لێ بۆ وایە because of this unexpectedly یان چاوەڕوان نەکراو. You should be prepared for sudden changes in weather and temperature. دەبی خۆتی لۆ ئامادەکە you should be prepared for sudden changes بۆ گۆڕانی لە ناکاوی کەش و هەوا و پلەی گەرمی if you are going hiking ئەگەر بڕۆیەتی hiking بەسەر بەرزاییەکان بکەوی or doing other outdoor activities یاخود چاڵاکیەکانی دەرەوە بکەی because New Zealand lies in the southern hemisphere سکوێ دەکەوتە southern hemisphere واتە هێڵی ناوەڕاستی باشوور. The average temperature پلەی گەرمی مامناوەند decreases کەم دەکات as you travel south کاتێک بەرەو south باشوور گەشت دەکەی. The far north لدوري باكور far north of the country has an average temperature of about 15 Celsius
پلەی گەرمیەکەی 15 پلەی سیلیزیە. While the south is cooler لە کاتێکدا south باشوورەکە is cooler فێنکترە at 9C Celsius average بە معدەلی نۆیە. January and February مانگەکانی 1 و 2 مانگەکانی 1 و 2 لە کوردستان چۆنە؟ زۆر سادەوایە بەڵام لەوێ the warmest گەرمترین مانگەکانی ساڵن کابوو پێچەوانەی لەگەڵ کوردستان لەوێ مانجی 1 و 2 گەرمترین مانجی ساڵن لە کوردستان مانجی 1 و 2 ساتین مانجی ساڵن and July is the coldest لەوێ مانجی 7 ساترینە لێرە مانجی 7 گەرمترینە. Okay, the city of sales شاری گەشتی چییە؟ بەلەمەکان. Wellington is the capital of New Zealand. Wellington چییە؟ پایتەختی نیوزیلەندە. با بزانین Wellington لە چێیە؟ Wellington ئەوە Wellingtonە خۆشەویستان ئەوە پایتەختی نیوزیلەندە Wellington. باشە ئەگە تەمەشاکەین ئەوە Wellingtonە کە دەکەوێتە شوێنێکی زۆر خۆش کە پایتەختی نیوزیلەندە Wellington International Airport ئەوەش مەتاڕەکەیتی. Okay. ئەوە Wellingtonە. Wellington, the capital of New Zealand. But Auckland, the center of commerce and industry. چندرێ سنتەری بازرگانی و پیشەسازیە Auckland. Wellington is the capital. Wellington پایتەختە بەڵام Auckland is the center of commerce and industry. Commerce واتە بازرگانی industry پیشەسازی. Is the largest city with a population of just over 1 million people. گەورەترین شارە لە نیوزیلەندا خەڵکەکەی ڕێژەی دانیشتوانەکەی لە 1 ملیۆن زیاترە. The city's landscape is dominated by volcanic hills. دەڵێت دەورە دراوە شارەکە ئەو دیمەنانەی هەیتی by volcanic hills بە گردی بورکاناوی and it lies between two harbors لە نێوان دوو بەندەرە Waitemata and Manukau. Manukau Waitemata کەوا ئەو گردە ڤۆڵکانیانە و گردە گڕکانیانەی تێدایە. It is a water lover's paradise. ئەمەش دەڵێ بەهەشتی خۆشەویستانی ئاوە ئەوانەی حەزیان زۆر بە ئاوە بەهەشتی وانە. With some of the best beaches کەوا خۆشترین یا باشترین کەناریشی لێیە کەنارگەریە for swimming بۆ مەلەکردن for diving بۆ بن ئاولێدان for fishing ماسیگرتن for sailing بە بەلەم ڕۆیشتن wind surfing بۆ ئەوانەی لەسەر بەلەم لەسەر ئاو دەڕۆن بەلەمەکە ئەوە دەکا بۆ کۆموێنەیە and water sports in the country بۆ ریاضە و وەرزشی سەر ئاوێ و بن ئاوێ و ئەوانەوە پەیوەندی بە ئاوە هەبی و وەرزشانە دەکەن. Auckland's nickname نازناوی ئۆکلاند چییە؟ is the city of sales شاری گەشتە بەلەمیەکان کەوابوو the city of sales یان Auckland's nickname is بۆ شای the city of the sales ئەوە گرنگە شاری گەشتە بەلەمیەکان. There are more boats per capita than anywhere else in the world. کەوابوو there are more boats per capita than anywhere else in the world. ئەو ڕستەیەمانای چییە خۆشەویستان؟ دەڵێ ئەو شوێنە بەلەمێکی وا زۆری لێیە کەوا بەراورد لەگەڵ ڕێژەی دانیشتوانی بەلەمەکان زۆر زۆرترن. There are more boats per capita than anywhere else in the world. Per capita يعني one individual یەکێک نەفەرێک ئەفراد یا کەسێک دەڵێ بەلەمی زۆر زۆری لێ و کەسێک لەوانێ دوو بەلەمی هەبی بەو شێوێ. Okay, read this guide in New Zealand and match these titles with paragraph 1.4. ئەوەمان دانا وەکو پاراگرافێک تایتڵی عنوانی پاراگرافەکان بۆ هەر چار بەشەکە. True or false, correct the false statements. ئێستا ڕاست یا چەپ و چەپەکان چەوتەکان ڕاست دەکەینەوە. Number 1, New Zealand consists of many islands. دەڵێ نیوزیلەندا پێک دێت لە دوورگەی زۆر. بەڵێ ڕاست.
The Maoris arrived in New Zealand between 1200 and 1299. دەڵێ ماوریزیەکان گەیشتنە نیوزیلەندا لە نێوان ساڵەکان 1200 تا 1299 false هەڵەتە. They arrived between 1100 and 1199 ساڵەکان 1900 تا 1999. The North Island is larger than the South Island. دەڵێ دوورگەی باکوور گەورەترە لە دوورگەی باشوور. دەڵێ false, the South Island is larger. دەڵێ دوورگەی باشوور گەورەترە than the North Island. Summer in New Zealand is at the same time of year as in Kurdistan. دەڵێ هاوینی نیوزیلەندا هەمان کاتی ساڵە لەگەڵ کوردستان. False. Summer in New Zealand is at the same time as winter in Kurdistan. دەڵێ نەخێر هاوینەکەی هەمان بە کاتە لەگەڵ زستانی کوردستان because it is in a different hemisphere. چونکە لە هێڵی ناوەڕاستی زەوی ئەوان لەسەر هێڵی ناوەڕاستن بەڵام ئێمە لە جیاوازترین لەسەر ئەو هێڵە. Wellington is the capital, is smaller than Auckland. دەڵێ Wellington کە پایتەختی نیوزیلەندایە بچووکترە لە Auckland. بەڵێ ڕاستە بچووکترە. Listening. ئێستا گوێ دەگرین لەو پارچە paragraph. They say that about 300 years ago, a beautiful young girl called Molly Malone lived in Dublin. They say that دەڵێن کەوا 300 ساڵ لەوە برد. کچە گەنجێک هەبووە ناوی Molly Malone بووە lived in Dublin. لە Dublin ژیاوە. She sold fish. ماسی دەفرۆشت. In the streets of the city. لە شەقامەکانی شار. Particularly shellfish, بەتایبەتی گوێچکە ماسی, like cockles and mussels. Cockles and mussels وەکو موێنێ. In those days, لەو ئەو کاتە cities were very unhealthy places. شارەکان لەو کات شارەکان زۆر ناتەندروست بوون. یعنی ناتەندروست بوو places. And Molly caught a disease. Mollyش تووشی نەخۆشیەک بوو. While she was walking around the streets, کاتێک بە دەوری پیاسەی دەکرد بەناو شار و بە دەوری شەقامەکان. In those days, لەو کاتە, there were no antibiotics. هیچ دژە بەکتریایەک یا دەرمانێک نەبوو. And to the sadness, بەو پەڕی خەمباری of the Dubliners, کە ئەمەش خەمباری خەڵکی Dublin ئەو شارە, who knew her and recognized her familiar figure, کە ئەو کەسان دەناسیەوە و شارەزای کەسایەتی ئەو کەسە بوون. She died. Into the silence of the Dubliners who knew her and recognized her familiar figure, she died. کە زانیان ئەو کەسایەتیە کۆچی کرد. But she is not forgotten. بەڵام لەبیر نەکرا. They wrote one of the most famous Irish songs about her. ئەوان بەناوبانگترین گۆرانیەکانی ئەو کاتە بڵێن Irish songs بەناوبانگترین گۆرانیان لەسەر نووسیەوە و گۆرانیان پێدا هەڵگوت بەو کچە چونکە دیارە زۆریان خۆشویستیە و زۆر ناودار بووە لە شارەکە کە گوێچکە ماسی و شتانەی دەفرۆشت. Okay, گۆرانیەکەش. Listen to the song and complete with these words. دەڵێ بەم وشانە تەواوی دەکەی گۆرانیەکە. ئەوە کچەکەیە پەیکەرێکیان لۆ دروست کردیە. ئەوەش گۆرانیەکەی دیوار. چەندە گۆرانیەکەی درێژترە بەڵام لە کتێبەکە دیارە یەک مەقتەعیدایە. In Dublin is fair city. In Dublin is fair city where the girls are so pretty. There once lived a girl called sweet Molly Malone. She wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels alive, alive, oh. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, there once lived a girl called sweet Molly Malone. She wheeled her wheelbarrow
through streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Okay, خۆشەویستان, speaking, tell each other about a famous Kurdish person. Tell each other. بە هەر یەکتان بڵێن about a famous Kurdish person. سوال بە کوردیەکی کەسێکی کوردی بەناوبانگ. Right. Write a paragraph about your famous Kurdish person. پاراگرافێک بنووسە سەبات بەو بەناوبانگە. Real. Okay, خۆشەویستان, لێرە practice these expressions. دەڵێ ئەم تعبیرانە practice بکە کە لە unity 7 هەیە. Well, I haven't a clue. I haven't a clue. I don't have any idea. واتە من شتێک لەبارەوە نازانم, ئاماژەیەکم پێ نییە. بوو بوو واتە تۆ کەیفت بە کەسێک ناڵێ بوو. شەراب دەمت داخە, شەراب. good luck, هیوای بەختێکی باش. absolutely brilliant واتە بەڕاستی ناوازەیە. definitely بەتاکید. reviewing your learning. think about this book and discuss these questions. who was your favorite character in the book? چێ باشترین کاراکتەرە لەم کتێبە بەڕایتەوە. which was the most interesting fact that you learned? دەڵێ which was the most interesting, کامە خۆشترین حقیقەتە خۆشەکان that you learned کە تۆ فێری بووی چی بوو. which lesson was the most enjoyable, کامە دەرس خۆشترین دەرس بوو. And now test each other. Describe a place without saying a name or say the first letter of a word and what it means. It lives in a lake and begins with an. It's Nessia, isn't it? هیوای بەختێکی باش.